Hello, grade 5 students. My name is Nguyễn Thị Hiền. I'm a teacher from Lake Quỳ Đôn Primary School. Today, I'm so happy to see you in the new lesson. Xin chào tất cả các con học sinh lớp 5. Tên cô là Nguyễn Thị Hiền. Cô đến từ trường tiểu học Lê Quý Đôn. Hôm nay, cô rất vui vì được đồng hành cùng các con trong tiết học mới này nhé. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. The lesson today is Unit 19. Which place would you like to visit? Lesson 3. Now, boys and girls, one of my good friends wants to visit us today. He's from Japan, and he has got a lot of magical treasures. Do you know who he is? Các con ạ, hôm nay cô đã mời một bạn nhỏ đặc biệt đến với tiết học của chúng ta. Bạn ấy đến từ Nhật Bản và bạn ấy có rất nhiều những bảo bối thần kỳ đấy. Các con có biết bạn ấy tên là gì không? Now let's see. Hello, it's Doraemon. Now look at the picture. What is it? Very good. It's a magic door. The magic door can help us to travel a lot of places. Today, Doraemon specially invites me to be a tourist guide and takes him to visit famous places in Vietnam. Đây chính là cánh cửa thần kỳ của bạn Doraemon đấy. Cánh cửa thần kỳ này sẽ giúp bạn Doraemon đi du lịch thật nhiều nơi. Hôm nay, bạn Doraemon đã đặc biệt mời cô làm hướng dẫn viên du lịch để giúp bạn ấy đi du lịch thật nhiều nơi tới các địa danh ở Việt Nam đấy. Now, before visiting, let's play a game. The game is the memory game. Trước khi đi du lịch cùng với nhau, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nhé. Now, first, listen to the rules of the game. You are going to look at 6 pictures, then remember them in 20 seconds. Rule number 2. Then you say the names of the places. If you have correct answers, Doraemon will give you 3 red bean cakes. Nào, bây giờ các con hãy nghe luật chơi nhé. Trong vòng 20 giây, các con hãy quan sát tranh và ghi nhớ 6 địa điểm. Sau đó, hãy nói cho cô biết tên của các địa điểm. Nếu các con trả lời đúng, bạn Doraemon sẽ thưởng cho các con những chiếc bánh rán rất thơm ngon. Are you ready? Now first, let's look at the places. Here is the time for you. Now, let's check together. Number 1, you please. Good. Trang Tiền Bridge. How about picture number 2? Yes. Very good. Thiên Mụ Pagoda. How about number 3? Yes. Excellent. Museum of History. Let's look at number 4. Yes. Well done. Thống Nhất Park. Number 5. Yes. Wonderful. Bái Đính Pagoda. And the last one, you please. Wonderful. Hoa Lư Temple. Excellent, everyone. And here are the red bean cakes for all of you. Now, look at 2 pictures on the screen. Trang Tiền Bridge and Thiên Mụ Pagoda. This time, you are going to listen to a recording and answer 2
questions. Question number 1. Which place would we like to visit first? Trang Tien Bridge or Thiên Mục Pagoda? The second question is, what do you think of the intonation? Now, if you have correct answers, you will get 3 red bean cakes from Doraemon. Bây giờ, các con hãy nghe một đoạn hội thoại và trả lời 2 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất. Địa danh nào cô và bạn Doraemon dự định sẽ đi du lịch đầu tiên? Câu hỏi số 2. Các con nghĩ như thế nào về ngữ điệu trong câu? Và đương nhiên rồi, nếu trả lời đúng, các con sẽ được nhận những chiếc bánh rán rất thơm ngon đấy. Nào, are you ready? Let's listen. 1. Which place would you like to visit? Trang Tien Bridge or Thiên Mục Pagoda? 2. I'd like to visit Thiên Mục Pagoda. 3. What do you think of Thiên Mục Pagoda? 4. It's more beautiful than I expected. Now, give me your answer, please. Very good. We would like to visit Thiên Mục Pagoda first. Then the second question, what do you think of the intonation? Yes. Very good. We use the following intonation at the end of WH questions. Chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối những câu hỏi bắt đầu bằng từ đề hỏi WH. Then, we use the following intonation at the end of the statements. Chúng ta cũng sẽ xuống giọng ở cuối những câu trần thuật. Now, in the sentence with a lot of choices, we will use the rising intonation for the first choice. Then, we will use the falling intonation for the last choice. Trong câu có nhiều sự lựa chọn, chúng ta sẽ lên giọng ở những sự lựa chọn đầu tiên và chúng ta sẽ xuống giọng ở sự lựa chọn cuối nhé. Here are the red bean cakes for you. Excellent, everyone. Now this time, listen and repeat. 1. Which place would you like to visit? Trang Tien Bridge or Thiên Mục Pagoda? 2. I'd like to visit Thiên Mục Pagoda. 3. What do you think of Thiên Mục Pagoda? 4. It's more beautiful than I expected. Very good, everyone. The next destinations are Museum of History and Hoa Lư Temple. Hai địa điểm tiếp theo mà chúng ta dự định đi du lịch chính là Bảo tàng lịch sử và đền Hoa Lư. Now, after visiting two places, Doraemon calls Nobita to talk about his feelings after the trip. Sau khi đi thăm hai địa điểm này, bạn Doraemon đã gọi điện cho bạn Nobita để chia sẻ về cảm xúc của mình. This time, you are going to listen to a conversation, then find out the intonation. If you have correct answers, you will have 3 red bean cakes. Are you ready? Let's listen. 1. Which place would you like to visit? Dong Nha Park or the Museum of History? I'd like to visit the Museum of History. 2. What do you think of the Museum of History? It's more interesting than I expected.
3. Which place would you like to visit? Bai Din Pagoda or Hua Lu Temple? I'd like to visit Hua Lu Temple. 4. What do you think of Hua Lu Temple? It's more attractive than I expected. Now, tell me, what do you think of the intonation here? Yes? Very good. We use the following intonation at the end of WH questions and at the end of the statements. In the sentences with a lot of choices, we will use the rising intonation for the first choices. Then, we will use the falling intonation for the last choices. Như vậy là chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối những câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi WH và xuống giọng ở cuối những câu trần thuật. Trong câu có nhiều sự lựa chọn, chúng ta sẽ lên giọng ở những sự lựa chọn đầu và xuống giọng ở những sự lựa chọn cuối nhé. Congratulations! Here are the red bean cakes for you. You did a really good job today. Now this time, listen and repeat. Don't forget the intonation. 1. Which place would you like to visit? Tongya Park or the Museum of History? I'd like to visit the Museum of History. 2. What do you think of the Museum of History? It's more interesting than I expected. 3. Which place would you like to visit? Bai Din Pagoda or Hua Lu Temple? I'd like to visit Hua Lu Temple. 4. What do you think of Hua Lu Temple? It's more attractive than I expected. Well done, everyone. Now, let's look at the picture. Could you tell me where it is? Yes? Good job. It's Suy Tien Park. Now, could you tell me some adjective to describe Suy Tien Park? You please. Good. Beautiful. Attractive. Interesting. And exciting. Now, let's chant together. What do you think of it? Ready? Go. 1, 2, 3, 4. Here I am at Suy Tien Park. What do you think of it? What do you think of it? It's more beautiful, more attractive, more interesting, and more exciting than I expected. Right. The chant is so interesting, right? Now, have you ever made a musical instrument at home? Các con đã bao giờ tự chế một loại nhạc cụ ở nhà chưa? Yes? Okay. Now, let's make it today. Look at the pictures. Today, we are going to make a musical instrument with some egg shells, some spoons, some rice. Then we have musical eggs, like this. The sound is good, right? Now let's chant together with the musical eggs. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3, 4.
Here I am at Soi Tien Park. What do you think of it? What do you think of it? It's more beautiful, more attractive, more interesting, and more exciting than I expected. Now, let's chant one more time. 1, 2, 3, 4. Here I am at Soi Tien Park. What do you think of it? What do you think of it? It's more beautiful, more attractive, more interesting, and more exciting than I expected. So at home, you can make a musical instrument by yourself, then practice the chant with your family members or your friends. Vậy là về nhà, các con hoàn toàn có thể tự chế tạo ra một loại nhạc cụ cho riêng mình và tập bài chant cùng với gia đình hoặc người thân nhé. Now, let's look at the pictures. Could you tell me where it is? You please. Very good. It's Trấn Quốc Pagoda. One of Doraemon's good friends sent him a letter about Trấn Quốc Pagoda. Một người bạn rất thân của Doraemon, bạn Tom, đã gửi một bức thư để chia sẻ những cảm xúc của mình sau chuyến viếng thăm đến chùa Trấn Quốc. Before reading the letter, let's do one challenge. Fill in the gaps with the given words in the box. Trước khi đọc bức thư, cô và các con hãy cùng hoàn thành một thử thách của bạn Doraemon nhé. Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành bức thư. Now, I will give you 10 seconds to think of the answers. Here is the time for you. Now, let's check together. Number 1. You please. Good. Pagoda. Number 2. Yes. Very good. Center. How about number 3? Yes. Excellent. Beautiful. Let's look at number 4. Yes. Well done. A lot of. And the last number, number 5. Yes. Awesome. Friends. Good job. Now, let's do one more challenge. After reading the letter, let's answer 4 questions. And of course, Doraemon will give you 3 red bean cakes. Thử thách tiếp theo mà chúng ta cần phải hoàn thành đó là trả lời 4 câu hỏi sau khi đọc xong bức thư của bạn Tom. Và đương nhiên rồi, các con sẽ được thưởng những chiếc bánh rán thơm ngon đến từ bạn Doraemon nhé. First, let's look at the questions in 10 seconds. Let's read the letter, then answer the questions. My name's Tom. Yesterday, I visited Chun Quoc Pagoda. It is on an island in the middle of West Lake and not far from the center of Hanoi. I went there by bike. Chun Quoc Pagoda is very quiet. It is more beautiful than I expected. There are a lot of statues and trees in the yard. I met some friends there. My friends and I learned more about the history of Hanoi after the visit. Let's read the letter one more time. My name's Tom. Yesterday, I visited Chun Quoc Pagoda.
It is on an island in the middle of West Lake and not far from the center of Hanoi. I went there by bike. Chung Quoc Pagoda is very quiet. It is more beautiful than I expected. There are a lot of statues and trees in the yard. I met some friends there. My friends and I learned more about the history of Hanoi after the visit. Now let's check the answers. Number 1. When did Tom visit Chung Quoc Pagoda? Yes. Good. Tom visited it yesterday. Now let's move to question number 2. Where is Chung Quoc Pagoda? Yes. Excellent. It is on an island in the middle of West Lake. Let's move to question number 3. What does Tom think of Chung Quoc Pagoda? Yes. Awesome. It is more beautiful than he expected. Now, the last question, question number 4. What did Tom and his friends learn about? Yes. Very good. They learned more about the history of Hanoi after the visit. Wow, you did a really good job. And here are the red bean cakes for all of you. So, you have just read the letter from Tom about Chung Quoc Pagoda. Now, I really want to share some information about my last summer holiday. Do you know where I went to? Vậy là vừa rồi, chúng mình đã được đọc bức thư của bạn Tom, chia sẻ những cảm xúc của bạn ấy sau chuyến viếng thăm đáng nhớ đến chùa Trấn Quốc. Bây giờ, cô cũng rất muốn chia sẻ với các con kỳ nghỉ hè đáng nhớ của cô. Các con có biết cô đã đi đâu không? Now, let's look at the pictures. Have you ever read or have you ever watched the movie I See Yellow Flowers in the Green Grass? Các con đã bao giờ đọc truyện hay xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa? That's right. So, do you know where the filming location is? Các con có biết bộ phim đó được quay ở đâu không? That's right. The filming location is in Phú Yên City, Vietnam. Very good. My last summer holiday was in Phú Yên City. Một năm đã trôi qua, cảnh vật và con người không còn như xưa nữa. Chính vì vậy, cô đã nhờ bạn Doraemon sử dụng cỗ máy thời gian để giúp cô quay lại thành phố Phú Yên mùa hè năm ngoái. Hãy cùng cô tham gia chuyến phiêu lưu ngược dòng thời gian, thăm lại mảnh đất Phú Yên nhé! Let's return to Phú Yên City together. Are you ready? Let's go!
So, what do you think of Phú Yên City? It's beautiful, isn't it? Yes. Do you like writing diaries? Yes, me too. I often write diaries after the trip. Các con có thích viết nhật ký không? Cô rất thích viết nhật ký đấy các con ạ. Sau mỗi một hành trình, cô đều viết lại những điều lý thú. Now today, I would like to share my diaries. Would you like to hear? Okay. 16 June 2019. Dear Diary, last summer holiday, I went to Phú Yên City with my family. I visited some interesting places such as Bãi Xếp Hill, Nhạn Tower, Cà Pass, Đá Đĩa Reef, etc. They were beautiful and exciting. They are more attractive than I expected. So, what about you? What was your summer holiday like? At home, you can write about your last summer holiday in the diary. So, boys and girls, today we have learned the rising and the falling intonation. We also have learned a very interesting chant and know how to make a musical instrument. Then, we have visited some beautiful places in Vietnam. So I hope that you will have great time today. At home, practice the chant, What do you think of it? Page 62. Then write about the last summer holiday in the diary. Our lesson today is finished. Thank you for watching. Goodbye and see you next time.